Hello guys, welcome back to Vlog with Sonia. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, by God's grace. അപ്പം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ദാണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വിധുകുഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഇതൊരിക്കലും ഒരു നഴ്സസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വ്ളോഗൊന്നുമല്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് വിധു വിത്ത് മീ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാബിൻ ക്രൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം കഴിഞ്ഞ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം, കുറച്ച് വ്ളോഗ്സിനൊക്കെ മുന്നേ ആയിട്ട് വിധു ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് ഇട്ടപ്പോൾ ഐ ഡിഡ് റിസീവ് സം കമൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് ക്യാബിൻ ക്രൂ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനൊന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്തില്ല, ബിക്കോസ് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ മീ ടു ആൻസർ. അതിന് പകരം വൺസ് വെൻ വിദ്യ കംസ് ലൈക്ക് ദിസ്, അവളുടെ കൂടെ ഒരു സെഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ്, ഐ തിങ്ക് ടൈം ഇസ് ഹിയർ. സോ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഒരു Q&A സെഷനാണ്. ഒത്തിരിയൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അവളോട് ചോദിക്കും, അവൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് എ ലോട്ട് മെനി പീപ്പിൾ എമംഗ് യു. നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ക്യാബിൻ ക്രൂ പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ വിതൗട്ട് ഫർദർ ഡു വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ. ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ. So, Vidhu, I have a question. So, how did you become a cabin crew? Ellarodum parayam. Okay. So, right after my 12th, actually growing up, it was my dream. Right after my 12th, I did my BBA graduation. Along with that, then I diploma in aviation chedu, which is cabin crew training as well as airport management from IATA. Oh yes. അപ്പം ഇത് എല്ലാം കുവൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് 5th or 6th ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് ഷീ യൂസ് ടു സേ ലൈക്ക് ഷീ വാണ്ട്സ് ടു ബി എ ക്യാബിൻ ക്രൂ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ട്രാവൽ ആൻഡ് ദ റിസ്ക് ഫോർ ദ ജോബ്, sometimes and all we used to pull her back, but she was very what do you say, determined about it, and then she achieved her dream. That's why I was like thinking maybe I should do a video with her to convey all these things to you. ഇതൊക്കെയാണ് നീ ചെയ്തത്, right? But I think this job, I mean this profession is open to anybody who's completed their 12th grade. Okay, and you just need to be minimum 21 to apply in international airline. Yeah, but 18 to apply in domestic airline. Yeah, but I think you should always have a strong foundation. Yes, always it's more good. Education എപ്പോഴും priority കൊടുക്കുക, കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈവൻ നോട്ട് ഇവൻ മണി, ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും കാണും. അപ്പം ഒരിക്കലും 12th മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 12th കഴിഞ്ഞ് പോവാതെ ഐ വുഡ് സേ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ യുവർ ഡ്രീം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, നമ്മളത് കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എവറിബഡി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വാണ്ട് ടു നോ ഹൗ ഡിഡ് യുവർ ഇന്റർവ്യൂ ഡേ go like. Okay, I'm sure like ഇതിപ്പോ 2 വർഷമായില്ലേ, അപ്പം I'm not sure if you will be able to recollect it. പക്ഷേ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താ പറയുക, ഈസി ആയിട്ട് ഒന്ന് കൺവേ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ജനറലി നടക്കുന്നത്, ആൻഡ് what you did for that. Okay, so during COVID time നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം, we were all in our homes. Okay, so at that time ഞാൻ കുറേ international airline apply ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ആയത് വാസ് Kuwait Airways. So when they started recruitment right after COVID, I applied online. അതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് കുറേ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് which we have to meet, medical rounds, we have so many step by step procedure ആണത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ they give you a particular date wherein you have to go through height and weight test, English math test, face to face interview, so on and so forth. അപ്പം this is all that I can remember from those days. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ during interview time I remember having 5 people around me who are interviewing me. Okay, and they asked me situational questions like how would you fight a fire, how would you deal with unruly passengers. Okay, so basically application questions. Yeah. Okay, pinna I think their interview basically happens in stepwise procedure. Appam ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സക്സീഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ then you send you there. You go back. Like for instance, if you didn't clear your English math test, you have to pass by 80% if I can remember. I think it's the same for international airlines. Adu pass aayillengi they will send you back home and they will tell you to try again. Appam anganekeyana interview നടക്കുന്നത്.
tell us like what do you exactly do as a cabin crew, because generally എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം cabin crew എന്ന് പറയുമ്പം പാസഞ്ചേഴ്സിനെ സെർവ് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, വിദ്യയുടെ ഓരോ ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഷീ വിൽ ഷെയർ ഹെർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് us. സോ ദെൻ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ലൈക്ക് അത് മാത്രമല്ല, ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ജോബ്, ബട്ട് ദർ ആർ സോ മെനി അതർ തിങ്സ് ദാറ്റ് comes with the job. So I think you need to talk to them about that. Okay, so this was exactly what I also thought for a good time. Yeah. I thought you just take your trolley and you go to places. Yeah. Our ultimate goal is the safety of the passengers. Yeah. So we have to go through a lot of exams. I remember going through a lot of exams. We have every month exams, first aid, refresher, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ courses ഉണ്ട്. Yeah. And you again get paid for that also, right? Yeah, of course. നമുക്ക് course problem, it's considered like duty on ground. Yeah. So for that you're paid also. Yeah. But other than that you have to study. Before every flight, I remember, like, before every flight I prepare myself and I go for the flight. Because we have something called briefing. Yeah, that is one thing I liked about this job. Yeah, before the flight we have something called briefing, where we all sit together with the captains, first officer, everybody, and then they ask us safety questions. And if you don't answer, you will be offloaded from that flight. Ask you anything like emergency equipment's location, first aid angana delay, situation on nose bleeding or something like that. How would you deal? Yeah. And all that. It's considered very important. It's not about serving meals. This is the ultimate. Yeah. Cool. So it's just a part of your job, like serving the meals, but അല്ലാതെ തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ. Yeah. So that's the actual job. നമുക്കറിയാം യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാബിൻ ക്രൂ Q&A സെഷൻസ് വരാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് benefits of cabin crew. Okay, so you can share from your own experience, like what are the benefits you have experienced working as a cabin crew. Okay, sure. So one major benefit would be you get to travel across the world. Of course you get to travel to so many new countries which you have never been, അല്ലെങ്കിൽ which you never thought you would ever visit. അതാണ് എൻ്റെ മേജർ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ എന്താണ്, a good package. So other than the basic salary, we have a lot of allowances, travel allowance, layover allowance, നമ്മൾ സിക്ക് വല്ലതും അടിച്ച അതിൻ്റെ അലവൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഐ മീൻ. അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അലവൻസ് പറയുമ്പം ലൈക്ക് ബേസിക് പേ അല്ലാതെ you get allowance based on the time, flying hours and layover hours, ഇതെല്ലാം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു മാസത്തെ സാലറി ആയിട്ട് വരുന്നത്. Okay. Yeah. Then what else? I think working with different team members is also a very big thing. Yeah, that is of course a big benefit, because like, you don't work with the same manager, like the same crew. Because sometimes you work with crew who are very moody, so you'll not enjoy that flight maybe. But the next flight would be definitely. I think namukku nalloru team undengil, even if we are having a full loaded flight, you will not feel. You will never feel. Yeah, you will not feel that hecticness. But aa samayathu tirichaanengil it might trouble your day. അല്ലേ? പിന്നെ വേറെ travel benefits. For you and your family, you have free ticket every year, which is one major benefit also. So is that free ticket for anywhere in the world? Anywhere in the world. It's just for your close relatives, like let's say your parents, alengi your spouse, your kids, and siblings. Siblings, of course. You should not miss that. Siblings, of course. Okay, pinna where a benefit, I think you told me this a long back, like I mean nammada birthday samayathu birthdays na we have this 3 days off which comes by default. Appa 3 days off you can travel anywhere in the world, for free. Yeah, so that is also there. വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹോട്ടൽ, നമ്മൾ 5-star 7-star hotels you get to stay for maybe 2-3 days, so the whole room is for you. പക്ഷേ ഇതാണ് എല്ലാവരുടെ ഡൗട്ട്, ഇഫ് ദ ഹോൾ റൂം നമ്മൾ ഷെയറിംഗ് ആണോ വേറെ ക്രൂയുടെ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ this is one major doubt. പക്ഷേ no, there's nothing like that. You're getting a complete a whole room completely to yourself. So any doubt? കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല, ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഫോർ ദ കമ്പനി ആസ് സച്ച്. പക്ഷെ അവരത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ് തിങ് അല്ലേ, ഒരു ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് അത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈവസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, ആൻഡ് നോബഡി ക്യാൻ എൻറ്റർ ആ റൂം എക്സെപ്റ്റ് us. അപ്പം ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് തിങ്, സേഫ്റ്റി വൈസ് ഓൾസോ. സോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് വേറെ കേട്ടോ, കുഞ്ഞു ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ്. And yes, I think that is it. എൻ്റെ ചാനലിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1-2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ കമൻറ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. So that is this job secure, I mean safe for girls? So
being a girl by yourself, you can just convey this message. Why not? It's a very safe job for girls. But I think നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറീസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എനി പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രൈവസി എല്ലാം സെക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും the people's this thing to you. Yeah, I think എല്ലാ ജോബും എല്ലാ ജോബിനും റിസ്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയും സേഫ്റ്റിയും പ്രൈവസി ഇതെല്ലാം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അവരുടെ ബൗണ്ടറീസ് അവരാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിദ്യയുടെ ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. neither she can do it for me, so you know where to cross where not to cross the limits. അപ്പം അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ nobody can. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ആസ് ഫാമിലി ഇപ്പം വിദ്യ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ the only thing we were worried about was her time on the flight, okay, on the plane. കാരണം അതൊരു എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും യാത്രയല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും വേറെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. കാരണം എല്ലാവരും അവരുടേതായ പ്രൊഫഷണലിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ജോബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും നല്ല മനുഷ്യരും അല്ലാത്തവരും. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി നിൽക്കുക എന്ന് മാത്രം. അപ്പം എല്ലാ ജോബ്സിനും ഈ പറയുന്ന മെറിറ്റ്സും ഉണ്ട്, ഡിമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മെറിറ്റ്സ് കണ്ടു, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിമെറിറ്റ്സ് കേട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ആസ് എ ക്യാബിൻ ക്രൂ, please tell your experience. What do you feel as demerits? Okay, so one major demerit would be your sleeping cycle is upside down. Yeah. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ സ്ലീപ് ദ ഹോൾ ഡേ ആൻഡ് മേ ബി ഐ വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ്. മൈ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് എ നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താ പറയുക, ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ മീ. സോ അതൊന്ന് സ്ലീപ്പിംഗ് സൈക്കിൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ വിശപ്പും എല്ലാം പോകും. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് വുഡ് ബി ഓൺ കോൾ സ്കെഡ്യൂളിംഗ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു മൈറ്റ് നോ വി ഗെറ്റ് പുൾഡ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ്, ഇപ്പം വിൽ ഹാവ് ടു ടെൽ റൈറ്റ്. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം അതും ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആണ് ആക്ച്വലി. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രൂ ഷീ ഓർ ഹി റിപ്പോർട്ട് സിക്ക് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്, ദേ വിൽ പുൾ യു ഫോർ ദറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ. അതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഹോം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഉണ്ട്, എയർപോർട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എയർപോർട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ, ഇറ്റ്സ് ഈവൻ ഈസി ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾ വെൽ എന്താ പറയുക, റെഡി, വെൽ ഗ്രൂംഡ് and you are prepared. They might pull you എന്നുള്ള നമുക്കൊരു തോട്ട് ഉണ്ട് ബിഹൈൻഡ് യുവർ ഹെഡ്. പക്ഷെ ഹോം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആണെങ്കിൽ it's going to be hard because you won't be able to do anything. You won't be able to go out. You're not supposed to go out. അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെ പുൾ ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? So many times, maybe 2 or 3 times I've got pulled അങ്ങനെ from home standby. അപ്പം അതൊരു but they give you time to get ready before the reporting time. അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ, അതൊരു ഡിമെറിറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ എന്തോ ഡിമെറിറ്റ്? മൂന്നാമത്തെ demerit would be you miss out on certain important functions. Like let's say it's somebody's birthday. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നമുക്ക് 3 days off by default ഉണ്ട്. പക്ഷെ if it's somebody else's birthday, maybe your sisters അല്ലെങ്കിൽ your mothers അല്ലെങ്കിൽ your father, somebody very close to you, അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ you might miss on that, which is very bad. അതുണ്ട്. For instance, my last Christmas I was away from home. I remember that. Okay. പിന്നെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത്? വേറെ demerit? I think altitude. Pressure difference. Yes, initially when I started flying I had that problem. Pressure difference ആണ് നമുക്ക് ഹെഡേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇയർ പെയിനും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പം ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ്. അടുത്തൊരു question. I think we are coming towards the end of the video. So, have you ever dealt with a unruly passenger? Okay. So far I haven't dealt with any unruly passenger. Touch but wood. I've seen touch wood, yeah. But I've seen a lot of my crew, my friends on my flight itself. They have come across these unruly passengers. So it's very hard അല്ലേ? എങ്ങനെ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന, അവരെങ്ങനെ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. If it goes beyond the limit, then we even have the right to offload them. If they use any abusive words അല്ലെങ്കിൽ if they try to എന്താ പറയുക സേഫ്റ്റിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രൂടെ അഗേൻസ്റ്റ് വല്ലതും പോകാൻ നോക്കിയാൽ we have the right to even offload them. Okay. Restraint devices എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. We restrain them. Oh really? Yes. Okay, I don't know that. Okay, so ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കുക. Like, have you ever faced any emergency situation, like any lady in labor on the flight or something like that? Also nothing. But I think you guys are prepared. We are prepared for anything, especially long flights. ഇപ്പൊ ന്യൂയോർക്കും മെനലിയാണ് ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്. ഈ 2 ലോങ് ഫ്ലൈറ്റ്സിൽ we are always prepared. Okay, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ.
I know that you've been to good amount of countries. അപ്പം ഇതിലെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് one particular place you love the most. Okay, so like you mentioned, there are so many. All the places that I visited is beautiful in its own way. പക്ഷേ ഞാൻ പോയതിൽ one place would be Paris. Okay, why? I love Paris because so during my high school time, my second subject used to be French. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഐഫിൽ ടവറിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, macaroons and everything. Oh, yes, it used to come on your books. So yeah. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. Okay. So the first time I visited Paris, ഞാൻ ഐഫിൽ ടവറിന്റെ അടുത്താ പോയെ. And it was such a beautiful time. Okay guys, so we've come to the end of the video. ചെറിയൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു, ചെറിയൊരു Q&A സെഷൻ. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളെ എഴുതി അറിയിക്കുക. കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ആർ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് വീവ് നോട്ട് ആൻസർഡ് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ സീക്ക് ഹെർ ഒപ്പീനിയൻ ഫ്രം ദർ ആൻഡ് ദെൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ മറക്കരുത്, നിങ്ങൾക്കിപ്പം ആരെങ്കിലും അറിയാം ഹു ഇസ് വാണ്ടിങ് ടു ഗോ ഫോർ ക്യാബിൻ ക്രൂ പ്രൊഫഷൻ, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ വിൽ സീ യു ഇൻ അനദർ ന്യൂ വീഡിയോ. ടേക്ക് കെയർ ദെൻ. ബൈ ബൈ. Bye.